Thank you very much. It's always usually a bit difficult to speak right after lunch when everyone wants to have a longer break, but so I'll try to keep you awake. Thanks again to the organizers for inviting me. I have been following disability policy, sickness and disability policy developments in OECD countries for 25 years. It's always interesting to see developments happening. It's a very difficult policy field, a very complicated one. In that sense, it's even small steps to achieve is actually quite difficult often. And I'm not yet totally able to judge how big the steps this country is going to achieve will be. I think politically it is a particularly difficult country, so maybe it's not so easy to achieve massive change in one go. It's also actually a big shift away from the last session before, when we talked very much about concrete programs in Belgium and other particular settings. So I'm moving back from that, both looking not at Belgium but internationally, and also not looking at particular programs and detailed interventions, to actually a very global point of view, and even more global than you might have expected, because what I would like to do is really talk a little bit about big conclusions from 25 years of work in this space, not particularly targeted to Belgium, more generally what the real challenges in this field are for any country, and then we can possibly talk about, so what does that actually mean? So some of these key lessons, as I call them, are maybe quite provocative in some way, and the question is, well, even if we agree possibly that this might be true, what does this really mean in practice, and how can you translate that knowledge from international experience in comparison into actual action in a particular country? Because some of the lessons might actually just almost feel like, well, there is no solution, and maybe there is some things where there is no solution. Before getting into these key elements of or the key lessons that I want to share with you, it's 5 of them actually. I'd like to look at a few charts, just very briefly, to situate Belgium a little bit in the international context. I think by and large what disability policy and disability benefit policy tries to achieve very much is economic and social inclusion of people with disability. And one simple way of measuring this is through employment rates and poverty rates of the population with disability compared to people without disability. And this is the first 2 measures that I'm showing you. The first one here is the employment rate. The 2 curves is actually the average of all OECD countries, and in a timeline from 2005 to 2019. 2019, because we did that study in the midst of the COVID pandemic, and we decided we'd rather use data from pre-pandemic to not have the results convoluted by what was happening in the pandemic itself. And the message from this chart is very, very obvious. First of all, there's a very large gap in employment rates between people with disability and people without disability. And second, we don't see any closing of that gap in this 15-year period. And that alone is actually extremely worrying, given that a lot of countries, maybe not including Belgium at that time, have gone through disability reform. And in all these reforms, one of the underlying goals was to improve employment participation of people with disability. So that first chart would suggest we have not achieved anything in terms of better outcomes for the group of population we're talking about. I should add that this is survey data, so that is actually, of course, completely different from the measurement of disability we're talking about in terms of work incapacity assessment, all that, self-assessed disability. But I think also after working in this area for 25 years, I came to conclude maybe self-assessment is actually the most interesting of all variables. Because if someone feels to have a disadvantage because of health or disability, that's actually more important information than a rather complicated assessment that tries to identify something that is very difficult to measure. So in that sense, I think self-assessed disability is not, we should not say, well, this is biased because people can say whatever they think. I think it's actually a very strong measure of the size of the people who feel they have a disadvantage. The second chart here is exactly the same format. Oh, sorry, just one thing I forgot.
I have to go back. I didn't say anything about Belgium here, because that's also a very strong finding. The employment rate of people with disability in Belgium is extremely low. It's one of the worst countries in the OECD, which for some countries where this is the case, I understand why it's the case. In Belgium, I must say I do not really understand why. So both the gap in employment between people with and without disability is particularly large, but also the employment rate itself is really low. Belgium is generally a country with low employment. A lot of it has to do with early retirement. I do totally understand that because I come from Austria. Early retirement is what everyone is aiming for. But that's not the only explanation. So there's also this issue of generally low employment in Belgium compared to many other OECD countries. Second chart has set the same pattern, an OECD average over 15 years, but in this case what it shows is the poverty rate of people with disability compared to people without disability. Poverty rate measured the share of people living in a household with low income defined as 60% of the median income in the country. So it's relative income poverty. Again, what you can see, a really significant gap between the two groups, and in this case actually even an increase in the gap over time, on average across the OECD and in fact also in Belgium itself. So again, on that basis we could say, well, we haven't really, any reforms that we have possibly seen have not really delivered much, not if you take the average of all countries. A last chart to set the scene for the discussion is people who receive disability payments. I tend to prefer using the term payment, which is more general. In some countries they talk about allowances, and other about benefits and all kinds of or pensions. And in a way that depends a bit on how the system is structured. Allowance, payments is a more neutral term that includes all of these. Could be payments from an insurance scheme, could be payments that is actually for people who do not have any insurance and would receive non-contributor payments, maybe means tested and flat rate, same for everyone, or depending on your previous income, whatever. This includes everything. Again, it shows 2 points in time, 2007 and 2018 as a comparison. What you see here is that Belgium is now relatively high. And in fact, it has had the highest increase of all OECD countries over that particular decade. And that's partly, I think, explained, or to a very important part, explained by the fact that you didn't have much of a reform until the unemployment reform a couple of years ago, which changed the system such that you could no longer be on unemployment benefit forever. Belgium was a real exception in that case, that you had a system where you could stay on unemployment benefit without any time limit, very unusual across international countries, but you changed that. And the moment you changed that, what you expectedly saw was a big shift of people from long-term unemployment into the incapacity system. I think that explains a significant part of that very large increase in the past decade before the COVID crisis. You also see more generally a massive difference across OECD countries. You could almost feel like, well, is this random? How could that be? It's certainly not reflecting the degree of difference in health or disability in the country. It's actually mostly reflecting social security systems in the countries. And you have a lot of countries where people with disability actually tend to receive other payments than disability payments. A lot of people receiving social assistance payments, also early retirement or unemployment payments. And you have some countries, like for instance, if you take Norway or the Baltic countries, where actually really typically people with disability are on a disability benefit. Whether this is good or bad is a different discussion, but that's why they have such high shares here. So if you would look on a different indicator, just looking at people, the share of people receiving any benefit, it would look very different and much more similar across countries. So you could also conclude from that disability benefit, or however you call it in your country, is a rather unique system which attracts potentially a lot of people. And I think this is also in kind of the basis of what my key lessons are about.
In many cases, disability payments are actually part of the problem and not part of the solution. And that's where my discussion and my presentation is coming from. Now, let me turn to the 5 lessons that I would like to share with you. And I'd rather look at my notes as well, in particular because I have the French stuff here in front of me. I'm not, despite having lived in Paris for 23 years, I don't speak French. And we can talk about this later, why this is, how this is possible. But I can tell you I understand much better than before why immigrants from whatever country find it difficult to integrate. Slightly, I must admit, I've always lived abroad and commuted to the work. But still, there's off topic, sorry. The first lesson, moving people off disability payments is virtually impossible. I think that's a reality that drives and should drive what policy is doing. So we see across countries, whatever policies you have in place, if someone has been granted a disability payment, this person will stay on disability payment forever. And that has a lot of consequences we should think through, right? First consequences, and we heard this before, and I think that's really the main topic we might want to have with the mutual health insurances, is the key policy response is early intervention to prevent such a shift onto disability payments. A second important aspect in this regard is to think about what is the minimum age at which you want to allow such shifts to a quasi-permanent benefit. And there's a lot of discussions in some countries on increasing that age considerably. And considerably meaning not from 16 to 18. That's a discussion that this island is leading for 25 years when it wouldn't make any difference. But actually to consider, well, maybe we should not provide any permanent payments, which is essentially one impact of a permanent payment being that we exclude people from the labor market to people who are 18 years old. And there is countries which consider increasing that to age 30 or maybe age 40. And on that, until that age, we should actually do better than just providing benefits. Maybe as of a certain age, we have missed our opportunities and will not be successful anymore, because even anyone losing a job after age 50 to help them find a new job is really, really difficult and frustratingly difficult if you look at the data. And a third key consequence of the fact that these capacity benefits are really a bit of a trap is that you should consider paying payments which are paid irrespective of your employment status. That you receive what we often call cost of disability payments, which you do not lose when you move in or out of employment. Right? They stay with you because you have costs that you are covering with these payments. How are the countries dealing with these? What policy developments do we see? A lot of developments which are not very effective, which is why I come to this lesson. For instance, in a lot of countries, you initially can only receive disability payments temporarily. Lots of effort being made to give you a temporary benefit, to reassess, and the result is actually that what we see from the data, almost 100% eventually move from a temporary to a permanent payment anyway. So this is a rather helpless attempt. Another helpless attempt is a lot of countries developed policies that allow you to try work once you are on the benefit, and that your benefit is on hold while you try to work, and if your work doesn't work out, you can return to your payment. Countries have experimented with this, initially make it possible for a few weeks or months, then making it possible for a few years. The result is nil in any case, because no one does that. No one ever takes up any of these regulations, which brings me to the conclusion, well, maybe we should at least at some point accept, well, if someone has been granted such a permanent, quasi-permanent payment, we shouldn't bother anymore whether they work or not, in the sense of bothering, meaning bothering to think about them losing their payment. They have their payment forever, and we can support them to work, and anyone who has a benefit and works is a gain for the person, for society, for the economy, right? So it's in that sense, no country really has taken that step so far to say, well, we maybe mistakenly gave you this permanent benefit, but now as you have it, it's yours, and we still help you into employment if we're
however possible. And another solution that countries tried, a lot of countries recently tried to do, is they introduce some kind of intermediary benefits, like rehabilitation benefits or retraining benefits, which are sitting somewhere between unemployment and incapacity. The idea being, well, we give you a benefit which actually aims at helping you back to work. My usual response is, so why do you not just use the payments you have? Why do you invent new ones which kind of come with the connotation, well, if it doesn't work, I will get this disability payment anyway. And this is also what we see happening in some countries. That one example was Norway. They had introduced a medical rehabilitation benefit, a vocational rehabilitation benefit, a temporary disability benefit, a permanent one, and initial and sickness benefit. And the rule was such that you basically moved from one to the next every year. Very complicated to manage the system, except that everyone ended up in the final payment anyway. So it is not easy to make this a workable system, in the sense that if you are putting someone on a rehabilitation benefit, that you actually achieve rehabilitation and return to work. Because it's already a message, well, you are not so your work capacity is limited, let's see whether we can get there. And I think this messaging is very important, and it's very dangerous. Second lesson, also a bit provocative. Accurately assessing who can work and who cannot work is very challenging, if not impossible. And I think that is also important to keep in mind when we think about what are we trying to set up in terms of assessment, right? Don't have expectations that are cannot be met. We do have systems where we need assessment because we use that assessment to determine entitlement to services and benefits and all kinds of things. The result always being, if you're not assessed as having a disability, you don't get any of that, right? And wherever you draw this line, you find people who actually need help and we don't give any help to them, and we do have other people who for some reason qualify and might get something they don't really need because we use some criterion that is a very bad proxy for their actual needs. It's also notoriously stigmatizing, right? And in a way, it's the worst you can do. Well, now, first we tell you you have a disability, and now let's move on to the labor market. And that's the first thing that an employer wants to hear. We have here someone who has an incapacity, is not fully able to work. We sell him to you. We give you all kinds of supports. And this is not. Why do we not just tell them, well, this is someone, this is the capacity, this is what he's able to do. Do you have a need for that employee? So it's a very strange situation that for people with the disability, we suddenly sell them with their incapacities and disabilities rather than with their skills and abilities. The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities is actually really moving away from that. And it's a fantastic convention in all its substance and extremely far-reaching. And we see that many countries trying to, because virtually all countries have ratified that convention, meaning they should change their policies to align with that convention, but it's a big step to take. Right? Like, for instance, the moving away from a medical perspective of disability to this perspective of functioning and disability experience is a complete revolution of seeing disability. It actually means the fact that you have a health condition does not mean at all that you have a disability. If you're sitting in a wheelchair, you are well educated, you have all the support you need, why would you think you have a disability? You have every possibility to be successful in your life and in the labor market. Other people might actually have much less of a health condition in the sense how we assess it as in the current system, but actually experience very considerable disability, and we do not do well for these. And in fact, in a lot of countries and systems, actually, it's typically mental health conditions which are not very well recognized in the whole incapacity system. There's also a lot of discussion in this space around reassessment. So, of course, logically, assessing and reassessing should be two parts of the same game.
The only problem is if we believe that assessing as such is already problematic, of course reassessing is equally problematic. Reassessing would make a lot of sense because disability is also, and I think it's also we always often get that wrong, disability is not necessarily permanent. Both in terms of your health condition and in terms of the impact of your health conditions, right? If you suddenly develop tools which make you perfectly able to work with condition X, your disability is gone, although nothing has changed in your personal health condition or impairment. So in that sense, there's all reason to have reassessment, which, by the way, a lot of countries don't have. Or if they have, the only reassessment is sending the person a letter asking, has anything changed? Not very likely that anyone would suddenly respond, yes, I think I should not qualify for this payment anymore. Another consequence of all of this, and that's what I want to hint to, is really, is there a way to do without any assessment? Do we really need this assessment? And of course, that's a more philosophical question, but also more practical. And one country that is really moving into this direction, as you can imagine, there's lots of outcry in the media, is the United Kingdom, which is aiming to abolish the work capacity assessment. In essentially then also, and I will come to this a bit later, implying that, well, certain types of disability benefits are not needed. We have other benefits. But the UK also has a very strong system, and I'll come to this as the next one, of particular payments to compensate for the cost of disability in a way much different from most other countries. But the UK was also a good example, and some countries are following that now, but I think the UK system tells us this doesn't work so well. The approach they took a couple of years ago was very strongly, let's identify those who can not work, take them out into disability benefit, and change the system considerably for those who we believe can work. What this change for this group means could be different things. One, you can put it more positively, well, we provide any employment support that we possibly have to make it possible that they work. It could also imply, well, we change the system in a way that it becomes more of a responsibility for these people to actually train, look for work, very much as any job seeker, but of course in line with the capacity that they have. If you sell it that way, it's more difficult to sell. If you sell the positive side, it's easier to achieve. That's changed. But the idea was, right, there's too many people who can work and want to work on these payments. How can we help them? Right? How can we make sure that those capacities are being used? In that sense, the logic of trying to identify who can work and doing differently for those is, in principle, understandable. Which brings me, related to what I said, to this third issue, that we believe that cost of disability payments are essential to solve the system problems, but they're not really very widespread. The advantage of cost of disability payments is clear. They're much fairer. They're not hindering employment anyway because they're not linked to your employment status. And in this way, they're also actually much more likely to help people out of poverty. Because that's another issue that the high poverty rates that we see are the results in many countries of so many people being on incapacity benefits. So they are not creating income inclusion or social inclusion in that sense, but actually that's why we said that it's a bit of a trap and creates a poverty trap for people as well. And this is what cost of disability payments would not do. They would actually come on top of whatever other income you have and compensate the extra costs that you have because of your disability. Of course, that also requires somehow to determine your extra costs, but it would be a very different type of assessment compared to what the assessments that are currently in place in terms of earnings capacity or work capacity assessment. In practice, quite a few countries have some supplements, top-up payments or additional payments, like linked to if you are a single parent, or maybe some general mobility allowance or certain things, but it's not ever in any country really linked to your concrete personal costs, right? I think that's actually one of the things also
more generally, we would want to move to a system which is much more targeted to the actual person, rather than creating a system, well, everyone gets a mobility allowance, which is completely random. Some might need it, others might not. And the difference in what people would need is huge, right? So we have a much too general system, which is not doing very well for anyone. In this on the slide, I'm also hinting towards what I indicated before with the United Kingdom. We more generally feel like to have the social security in such a way that you have these different contingencies, like if you're unemployed, there's a special benefit. If you're a lone parent, there is a special benefit. If you're having a health condition, disability, there's a special benefit. If you have none of that, but you have no income, there's still social assistance as a special benefit. I need to speed up. So consequence being, we would rather want to simplify these systems and have one single working age payment, which does not distinguish this by contingencies, but actually is much more individualized and provides the support that everyone needs to move into employment, be it social, health, or employment support. Fourth lesson, and that's somewhat the key one for this discussion here, I believe, is early intervention is the single most important disability policy measure. And that is a lot to do with all the previous lessons that I had mentioned, in particular that once you're on a payment, you can't get off anymore. But it's also because most disabilities actually occur during your lifetime. So while when we talk about disability policy, typically people have people in mind who are born with a rather severe physical disability, which is an absolute minority of the disabilities we're dealing with. First, many more disabilities are acquired during lifetime than at birth. Second, visible disability are a total minority as well. Right? I think about 85% of all disabilities are non-visible. So I think the disability people have in mind when thinking of disability policy is one that hardly exists compared to the large share of disabilities acquired during the lifetime, very often at my age. Let's put it like that. Early intervention is really early intervention. So we see from a lot of data from a lot of countries, including Belgium, by the way, that a return to work after 6 months on sick leave is becoming very unlikely. So if you have been off on sick leave for 6 months, across OECD countries, the likelihood that you drop out of the labor force altogether is much higher than the likelihood that you ever return to employment. So we have a rather short window where we should act. So this is why I think the sickness programs are the key disability policy tool, and the mutualities in Belgium are, in a way, the key actors in making sure that we do not see this increase in disability caseloads from 500 to 600,000 in the decade to come. And of course, if we focus so much on sickness, that means we have different actors, and we have spoken about this quite a bit in the morning as well. There's a strong role for employers. There's a strong need for mutualities to collaborate with employers and work with each other and not against each other or in parallel. And there's a strong role also for the doctors who, so at the moment, they provide sickness certificates, which basically assure that you are disconnected from the labor market. But in fact, doctors are needed in a different way. They should help the labor market parties to find out what the person actually still can do. We can still keep confidentiality on the health aspects per se, but whatever health aspect there is capacity in most cases, at least, and after a certain initial period, and that's where doctors become important, and that's why a sickness management process which involves the sick person, the employer, and the health fund in this case would be extremely successful potentially, and that's what we see in some other countries is happening, and I've heard that this is possibly also becoming the reality, hopefully in Belgium soon. And it kind of really is a way to break this box that, well, sickness, this is so private and confidential, we should close this box and we only open it when you're fully recovered. And that is the period that we have missed to help you back to work.
I can skip the fifth lesson probably in the interest of time. I just read out the title because this is, I think it's extremely important more broadly, but maybe not for the discussion today, is that disability mainstreaming in all policies and practices will be critical to achieve a real change for people with disability. We have way too much focused on we need special policies provided by special institutions for special people. This is the best possible approach you can take to ensure exclusion rather than inclusion. I think it's way more promising that mainstream institutions are fully disability competent and accountable, and then we would possibly see some changes in the curves that I presented in the very beginning. And don't go further into the detail of this in the interest of time. By the way, I didn't show you the slide anyway, so. That's about it. Thank you. Thank you, Mr. Prinz. En dan gaan we nu naar Nederland. Het is misschien heel verleidelijk om over de verkiezingsuitslag het ook te hebben, maar dat is dan voorbij de koffie, want ik geef u, Pierre, Koning, professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, graag het woord. Dank u wel. Ja, van Prinz naar Koning. Even kijken. Ja, wat ik ga doen is een aantal... hij staat hier op het Frans. Nou goed. Is een aantal hervormingen bespreken, zoals die in Nederland hebben plaatsgevonden in het arbeidsongeschiktheidsstelsel. En veel van wat besproken wordt hier, en ook vanmorgen had ik toch wel vaak een déjà vu gevoel, omdat de oploop die je hier ziet in de instroom in de regeling, maar niet alleen de instroom, maar ook gewoon de voorraad van mensen die nu arbeidsongeschikt is, dat heel erg veel gelijkenissen vertoont met wat we in Nederland zagen, zeg 15 jaar geleden, of nou, misschien wel langer, 20 jaar geleden. En toen is er een heel batterij aan maatregelen losgelaten op het stelsel, die vrij drastisch zijn geweest. En daar wil ik het over hebben. Ik kan gewoon op deze klikken. Hè? Ja. Ik heb hier een plaatje ontleend uit werk van Iljan Tsojerov van de Universiteit van Brussel, Libre. Hier zie je wat lijntjes van het aantal mensen uitgedrukt als percentage van de totale bevolking tussen zeg 20 en 65 in OECD-landen. Dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. België zie je dat die flink stijgt. Ik weet nou niet meer of dit Evenepoel is of Van Aert, maar dat weten jullie misschien beter. Volgens mij werd hij wereldkampioen. Maar goed, misschien als het zo doorgaat, wordt België ook wereldkampioen arbeidsongeschiktheid. En Nederland was dat heel lang. Wij hadden op een gegeven moment 1 op 8 verzekerden die een arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvingen. Die 12% die helemaal rechts zag op dat plaatje van Chris, waar nu Estland zat, wat ik me kan herinneren, daar zat Nederland. Wij zijn dus flink gedaald in dat percentage. Hier zie je het nog wat dramatischer. Dus hier op dit plaatje staan 2 assen. De bruine lijn laat zien wat het percentage is van de populatie van verzekerden. Hier zie je die 12% op de piek rond midden jaren 90. Maar wat je ook ziet is dat de instroom vrij drastisch is gedaald. Dus 1 jaar dat we van 1 naar 2 jaar ziekte gaan, waardoor we 1 jaar missen. Dat is dat stukje wat daar ontbreekt. Maar daarna zien we dus dat de instroom eigenlijk nog maar 30% was na 2006 vergeleken met de jaren daarvoor. Dus als ik bijvoorbeeld de eeuwwisseling als referentiepunt neem, dan had je het over 100.000 instroom per jaar en dat ging naar 30.000. Dat zijn dus vrij dramatische effecten. En ik ga nu 3 soorten van hervormingen langs die daaraan bijgedragen hebben. Maar wel in heel verschillende maten. En ik denk dat de tweede die ik ga bespreken het belangrijkste is geweest. Maar laat ik nog eerst heel even teruggaan in de tijd. We hadden het rond de eeuwwisseling werd vaak de Dutch disease aangeduid als iets waar wij last van hadden. En dat kon dan 2 dingen betekenen. Dat was dat we veel gas exporteerden en daardoor de prijs, dat wij ons uit de markt prijsten daardoor. Maar het andere was, en daar waren Nederlanders zich veel meer bewust van, was dat we gewoon een heel hoog arbeidsongeschiktheidspercentage hadden. Begin jaren 90
kwamen dicht tegen de 1 miljoen aan. 1 miljoen, en dat was een soort symbolisch getal wat voor de toenmalige premier Ruud Lubbers zijn was van ja, dat gaat mij niet overkomen. Als dat gebeurt, treed ik af. Hij kwam ook met de bekende gevleugelde uitspraak: Nederland is ziek. En dat, ja, dat wil niet zeggen dat er direct daarna heel veel is gelukt, heel veel succesvol beleid is geweest. Maar wat we wel, ja, er zijn nog heel veel dingen geprobeerd in de jaren 90 die even effect leken te hebben. Dus massaal herbeoordelen bijvoorbeeld. Wat prikkels voor werkgevers, bonusmalensystemen. Maar pas rond de eeuwwisseling begon beleid zich te ontwikkelen wat echt effect had. En ik denk dat 2002 en 2003 de grootste effecten er waren. Dat zag je ook in het plaatje wat ik net liet zien. Laat ik het hebben over de eerste golf van hervorming eerst. En dat is een thema waar heel veel andere landen altijd verbaasd naar kijken. Dat is dat wij heel veel werkgeversprikkels hebben. Daar zijn we mee begonnen door met loondoorbetaling te komen in 1996. Dat wil zeggen dus dat het eerste jaar van ziekte eigenlijk voor rekening was van de werkgevers. Later 2 jaar geworden, in 2006 dus effectief. Dus dat heeft flink wat effect gehad, denk ik. Maar je moet ook niet onderschatten of overschatten wat het effect is geweest trouwens. Want heel veel werkgevers, en dat is ook logisch dat ze dat deden, die zijn vervolgens naar private verzekeraars gegaan om zich te herverzekeren. Want als je een kleine werkgever bent met 5 personeelsleden, is het natuurlijk niet te doen als iemand of 2 personen langdurig ziek worden en jij moet loon doorbetalen en ondertussen ook nog eens iemand anders aannemen. Dat is onmogelijk. Dus er is een hele private markt ontstaan sindsdien voor verzuimpolissen. Wat we dus zien is dat ook sinds 1998 wij premiedifferentiatie hebben. Dus je hebt de kosten van loondoorbetaling in de ziekteperiode. En daarna zijn er dus de uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, die zijn gedifferentieerd. Dat wil gewoon zeggen dat een werkgever de eerste 5, later 10 jaar van uitkeringslasten doorberekend krijgt in de premie. Ja? Dus het is eigenlijk net als met schade met autoverzekering, dat je schadevrije jaren hebt, als je die vergelijking mag maken al natuurlijk. Dat is even iets anders. Nou, dat is zo'n beetje de setting. En je ziet ook aan dit plaatje dat Nederland eigenlijk een beetje kampioen is als het gaat om werkgeversprikkels. Wij hebben niet alleen een lange ziekteperiode, 2 jaar. Er zijn wel landen die dat ook hebben. Maar we hebben bovendien een periode die geheel voor rekening valt van de werkgever. Die het vervolgens kan herverzekeren op de private markt. Dus eigenlijk 2 jaar lang ligt die last bij die werkgever. Mensen met tijdelijke contracten is het een iets ander verhaal. Het kan zijn dat het contract eindigt dan in die periode. Dan gaat iemand naar UWV, naar de Nederlandse uitkeringsfabriek, zou ik maar zeggen. Maar ja, het kan dus gewoon zo zijn dat je 2 jaar lang loon doorbetaalt. Dus daar zit een hele stevige prikkel. En de vraag is natuurlijk, heeft dat gewerkt? En het verhaal is ja, maar ja, er zijn aanwijzingen dat premiedifferentiatie in die eerste jaren gewerkt heeft. Ik heb ook daar onderzoek naar gedaan. Het komt alleen, het is alleen een prikkel, premiedifferentiatie, die moeizaam binnenkomt. Wat wil ik daarmee zeggen? Die kosten die in rekening worden gebracht, die hebben betrekking op 2 jaar geleden, op een periode van 2 jaar daarvoor. Dus dan wordt het versleuteld in die premie. Je hebt vaak ook helemaal niet meer door als werkgever wie het eigenlijk betrof. Je bent dat contact verloren met die werknemer. En ja, je kan wel iets gaan doen aan preventie of wakker schudden, maar je hebt niet meteen een handelingsperspectief. Dat geldt wel voor die loondoorbetaling. Dan zie je die werknemer nog. Je weet dat metertje maar door blijft lopen. Het tweede ziektejaar is denk ik ook nog wel belangrijk, want je weet dat het best wel lang nog door kan lopen en dat die persoon, dat je daar verantwoordelijk voor bent. Wat dat betreft is die prikkel more salient. Dus die heeft meer zichtbaarheid en die leidt eerder tot aanpassingen in gedrag van de werkgever. Ik vergelijk het altijd met het feit, als je kijkt naar premiedifferentiatie, hoe is dat gegaan? Heel veel werkgevers zijn daardoor verrast. Ze snapten eerst niet helemaal hoe dat werkte. En
dat is een beetje hetzelfde als een lekker band. Dus niet dat je van tevoren gaat kijken of je band wel goed is opgepompt. Maar het moet gewoon een keer misgaan voordat je wat gaat doen. De loondoorbetaling werkt veel directer. Dus dat is volgens mij een belangrijke les. Natuurlijk is er een keerzijde aan loondoorbetaling. Of werkgeversprikkels in het algemeen. Het kan zo zijn, zeker in het tweede ziektejaar, dat je letterlijk met iemand opgescheept zit en dat je toch het gevoel hebt als werkgever dat iets aan de hand is wat niet fair is. Want het gaat om een werknemer die misschien gewoon te weinig gedaan heeft in jouw beleving om te voorkomen dat hij langdurig ziek is. En jij bent daarvoor verantwoordelijk. Dus je loopt veel risico. We zien echter dat de meeste werkgevers, ondanks dat risico, nog zeggen dat ze het helemaal geen gekke gedachte vinden en dat er ook wel draagvlak voor is. Dat zij daarvoor verantwoordelijk zijn. Dus dat is redelijk ingeburgerd. Maar als je werkgevers boos wil krijgen, dan moet je het gaan hebben over het einde van het tweede ziektejaar en wat wij dan noemen tweede spoor. Een moment dat je eigenlijk logisch moet gaan nadenken over, als je weet dat, zeker als je weet dat iemand niet arbeidsongeschikt is of voldoende arbeidsongeschikt is, dat er een ander pad bewandeld moet gaan worden bij een andere werkgever. Maar die werknemer wil dan blijven zitten, om begrijpelijke redenen. Maar die werkgever die denkt even, ik heb nu al het mogelijke gedaan en ik wil nu er vanaf. Daar zit een hoop wrijving, althans bij de werkgevers die dat betreft. Hè. Ik weet niet of het een heel grootschalig probleem is, maar dit is altijd wat ze noemen waar de pijn zit. Ja? Dus prikkels vinden ze helemaal niet zo gek in zijn algemeenheid, maar dit is iets wat ze kwalijk vinden. Zijn er dan nog andere onbedoelde effecten van werkgeversprikkels? Ja. Eén daarvan is dat je veel risico bij een werkgever legt, nog steeds. Ondanks dat ze zich herverzekeren. Ook premiedifferentiatie leg je wat risico bij een werkgever. Ik heb dat onderzocht met Nienke de Groot. En we zagen dat het wel iets uitmaakt bij de allerkleinste werkgevers. Dat als hun premie, en dat gold zeker in de eerste jaren, flink omhoog gaat. Dat er een paar iets eerder failliet zouden kunnen gaan. Het zijn hele kleine effecten. Het is een kleine groep. Het zijn echt de kleinste werkgevers, dus dan heb je het ook effectief over heel weinig werknemers als je het macro-schaal bekijkt. En het is ook, denk ik, een begrijpelijke reden waarom je vaak die premievariatie niet te hoog wil hebben bij kleine werkgevers. Een ander punt is dat we ook vonden dat een premieverhoging bij een bedrijf iets vaker leidt tot ontslagen en iets minder aanname. Nou, dat is allemaal logisch. Een ander punt is de vraag: leiden die prikkels nou ertoe dat je minder mensen met een vlekje aan gaat nemen, minder mensen met gezondheidsproblemen? Of probeer je daar vanaf te komen voorafgaand aan mogelijke kosten die zich gaan ontwikkelen? Er is nog niet een heel eensluidend antwoord, maar we hebben wat vermoeden, tenminste wat ik met mijn onderzoeksgroep heb bekeken, we hebben wat vermoeden dat er hier iets aan de hand is. We zien niet dat bijvoorbeeld mensen met mensen met gezondheidsproblemen iets eerder een tijdelijk contract krijgen. Dat hadden we vermoed, maar dat is niet zo. Want tijdelijke contracten, daar zijn die verplichtingen wat minder. Maar wat wij wel zien, is dat als je kijkt naar mensen die in de werkloosheid verkeren, ja, die zijn ontslagen en dan vervolgens werkloos worden, dat daar gezondheidsproblemen vaak heel groot zijn. En dat is helemaal buiten het systeem waar die prikkels allemaal op gericht zijn. Dus het kan zijn dat nog voorafgaand aan mogelijke problemen op die manier een soort bypass ontstaat. En ja, dit plaatje wat ik ontleend heb uit een studie ook van Chris, heb je dat vermoeden ook? Want wat ik hier laat zien is de arbeidsdeelname van alle mensen met een handicap in Nederland. Hè. Dus dat zijn niet alleen mensen met een uitkering, waar ik het tot nu toe steeds over heb gehad. Of mensen die een aanvraag doen. Maar gewoon alle mensen die zeggen dat zij een gezondheidsprobleem hebben. Als je die cijfers zag van die enorme daling van de instroom en arbeidsongeschiktheid, zou je verwachten dat meer mensen met een handicap door kunnen werken dankzij hun werkgever. Hè? Omdat je ziet dat die instroom veel lager is. Maar dat zie je dus niet in dit cijfer. Wat suggereert dat tegelijk met dat proces, wat door die hervorming in gang is gezet, iets anders aan de gang is. En dat andere mensen er misschien juist geen baat bij hebben gehad, of het tegendeel. Want ja, die employment gap blijft gewoon hetzelfde. Ja? Ondanks dat er vrij extreme dingen gebeurd zijn in het arbeidsongeschiktheidsstelsel. De tweede
tweede hervorming dan. Hè. Dit was werkgeversprikkels, daar heb ik de meeste aandacht voor. De tweede is de wetverbetering poortwachter. Het eerste ging dus vooral over prikkels. Poortwachter is meer een soort samenspel van regels en prikkels. Het houdt in, en je ziet dat tijdlijntje daar die dat aangeeft, dat je in het ziekteproces zowel als werkgever als werknemer allerlei verplichtingen hebt. Je moet een reintegratieplan vrij snel opstellen en monitoren dat stappen die je belooft te gaan doen, dat die ook nagekomen worden. Als je dat niet doet, dan mag je niet eens een uitkeringsaanvraag doen als werkgever. Ja? Want na 2 jaar zou dat normaal automatisch volgen. Maar als je dus niet alles in het werk hebt gesteld om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, ben je daar niet gerechtigd toe. Dan kan je een loonsanctie krijgen, zoals het heet, dat je nog een jaar langer bij die werkgever blijft. De impact volgens mij van deze maatregel is het meest groot geweest van alles wat er gebeurd is in die jaren rond de eeuwwisseling. Je zag vrijwel direct vanaf het moment dat er nieuwe cohorten mensen kwamen voor wie de wet relevant was, dat de instroom daalde met iets van 35%. Dus dat zijn echt hele grote effecten. Het zat allemaal in het Frans, dus ik moet even dit erbij pakken. Even kijken. Ja, nou, waarom is poortwachten zo effectief geweest? Dat heeft een aantal oorzaken. Een hele belangrijke is dat het tot screening heeft geleid. Dus mensen wisten dat als jij het ziekteproces ingaat, dat jij door allemaal hoepeltjes moet springen, dat er verplichtingen mee gepaard zijn. En dat geldt ook voor de werkgever. Dus je neemt vrij wel overwogen je beslissing, voor zover je dat mag. Als je dat aan de marge, als je daar ruimte voor hebt om het niet te doen. Ja, om te proberen snel tot een oplossing te komen om ook al dat papierwerk te voorkomen. Dus het leidt niet zozeer tot proforma praktijken, maar juist het werkt redelijk afschrikwekkend. Dus we vangen er veel mensen mee af. Ook de screening zelf, dus na 2 jaar arbeidsongeschiktheid, is iets strenger geworden daardoor, omdat je meer informatie hebt over het ziekteproces, want dat is inherent aan die hele wet. Wat we dus zien is dat het heel effectief was, maar het is dus vooral instroom geweest. Dat is ook een van de belangrijke lessen. En je ziet dat die werkgever veel kan doen, die werknemer ook. Er is ook veel geklaagd en er wordt nog steeds veel geklaagd over wetverbetering poortwachten. Maar volgens mij is het een van de meest effectieve maatregelen die genomen zijn. En daarom heb ik het ook bij gezet, no pain, no gain. Het werkt ook beter dan prikkels, denk ik, of prikkels alleen. Omdat je echt gedwongen wordt op een paar momenten in het proces iets te doen. En vaak schuif je dat voor je uit als werkgever, want je hebt andere dingen aan je hoofd. De derde hervorming. Nou, dit is een heel ingewikkeld plaatje. Hoef je niet te onthouden. Ik ga meteen door. Maar het enige wat ik hiermee wil illustreren is dat in 2006 een nieuwe regeling voor de WO is gekomen. Dat heet de WIA. En dat die WIA op papier heel ingenieus is. Ook wel wat effect heeft gehad, maar niet wat ermee bedoeld is. Want wat we met de WIA beoogden, is dat mensen met gedeeltelijke aandoeningen, dat die een flinke prikkel zouden krijgen om weer te gaan werken naast die gedeeltelijke uitkering. En dat is moeizaam uit de verf gekomen. De prikkel die je nodig hebt om iets te werken is buitenproportioneel. Bijna veel mensen begrijpen hem ook niet. Met allerlei kwalijke effecten, denk ik. En ik denk dat de WIA eigenlijk een regeling is die gewoon te complex geworden is. Om het grootste voorbeeld of het grootste punt er maar uit te lichten dan meteen. Waarom is het complex? Dat is omdat wij binnen de WIA een onderscheid maken tussen 2 regelingen. Een regeling die heet de IVA voor permanent en volledig arbeidsongeschikte. En een regeling voor gedeeltelijk en/of tijdelijk arbeidsongeschikte. En we hebben het zo bedacht dat alle financiële prikkels, zowel voor de werkgever die premiedifferentiatie ervaart, als de werknemer die een flinke prikkel heeft om te gaan werken, allemaal gericht zijn op die tweede regeling. Ja? Dus die zijn allemaal daarop gericht. Dat zou in theorie prima kunnen werken, maar alleen vanaf het moment dat je mensen heel goed in die 2 hokjes kunt opdelen. Dus wat er gebeurd is dat heel veel partijen proberen mensen in die regeling voor permanent en volledig te krijgen. En te voorkomen dat je in een regeling komt met flinke prikkels. Dat geldt voor de werknemer, voor de werkgever, maar ook voor private verzekeraars die een stuk weer herverzekeren op deze markt.
Ja, dus je gaat te veel energie steken in dingen die je niet zou willen, omdat je het zo complex gemaakt hebt. Ik denk, ja. Dus de belangrijkste lessen die ik dan zou willen trekken zijn de volgende 3. Die eerste is, werkgeversprikkels kunnen werken, maar complementeer het dan met duidelijke regels of richtlijnen. Alleen prikkels gaat waarschijnlijk een hoop ellende ook veroorzaken. En ja, ik denk dat het ook vrij duidelijk is geweest dat het ertoe heeft bijgedragen dat de regeling, die AO-regeling zoals wij die hebben in Nederland, arbeidsongeschiktheid, veel kleiner is geworden en beter. Ja, we zien nu dat het weer wat oploopt, maar het is niks vergeleken met 20 jaar terug, die instroomcijfers. Het tweede is dat hervormingen succesvol kunnen zijn, dus als het gaat om instroomcijfers beteugelen, maar echt het omhoog brengen van arbeidsdeelname van mensen met een arbeidshandicap in brede zin, of ze nou wel of geen uitkering hebben, dat is wel een iets ander verhaal. En dat blijkt ook ingewikkeld. En we hebben ook het vermoeden dat eigenlijk wat meer segmentatie op de arbeidsmarkt is ontstaan. Ja. Omdat dus die route via de WW, de werkloosheidswet, is ontstaan waar relatief veel ongezonde mensen zitten. Tot slot, nou ja, complexe regelingen kunnen op papier goed uitbedacht zijn, maar in de praktijk blijkt het gewoon heel moeilijk te werken. En ik denk dat ik het daar maar bij laat. Nou ja, goed, mochten er nog vragen zijn over die commissie waar ik zit, dan hoor ik het wel. Maar dat zal wel niet, want we zitten al over de tijd. Dank. Dank u wel, meneer Koning. Mr. Prinz, please join us. We hebben toch nog wel wat tijd voor enkele vragen uit de zaal. Dus als u een vraag hebt voor een van beide heren, stel ze gerust. Alsjeblieft. En alsjeblieft. Ik zou zeggen, steek even uw hand omhoog. Quand vous avez des questions, ik zie daar. Ik zal even met de microfoon tot bij u komen. Voilà. Hello, my name is Thomas Wouters from Accent Jobs. I have a question for Mr. Prinz. In your lesson 4, you say there is a big responsibility for employers, but also for mutualities. As a private HR player here in Belgium, I would like to know if there are any countries that you have studied where you see that an HR player, private player, facilitates this cooperation between mutualities and also towards the candidates who are actually in long-term sickness, and also the employers itself, to help them, especially with SMEs, to help them to get people back to the work floor or to guide them to other workplaces. To some extent, Pierre will also be well placed to respond, because the Netherlands is one of the countries where this is really happening to some degree, because Dutch employers have to prepare a reintegration plan together with the workers and together with the doctors as well. A couple of countries, also the Nordic countries, they have a very strict sickness management process, a bit like what we heard maybe Belgium might also introduce, where it's clearly regulated in what week of absence employers and employees need to sit together, discuss the issues and discuss change in the workplace that is necessary to return to work. And different phases where doctors also need to be part of that discussion. And of course, there is issues with SMEs, that's no question, right? There's a huge difference whether you have a large HR department that can take care of this. In fact, what we see is that large companies don't need any help in any case on this matter. If they want to deal with it, they can. They have good data, like the mutualities, which have very good data, but also employers, of course, can collect data on to understand the absence problems in their own company, and can act on it if they want to focus on it. And those employers who we meet and talk which are introduced as good practice examples, they tell us, well, we do this for pure economic reasons. To survive as a good, successful company, we do that. The cost of retention of new hires is enormous. So if you don't focus on retention and it let people go, and the cost of sickness and presenteeism is very high. So investing in prevention and
return to work is a pure good economic policy for a company. Small companies, of course, it's much more difficult, and you will need to find ways to support them in doing what they cannot do themselves. Oké, dank je. Meneer Koning ook nog even? Nou kijk, het is zo dat... moet ik me iets dichterbij. Wat we zien is in Nederland dus dat private verzekeraars hierin belangrijk... we moeten even veranderen. Dat private verzekeraars hier een belangrijke rol in spelen bij die kleinere werkgevers. Hè. Dus zoals ik al uitlegde, kleine ondernemingen kunnen dit zelf niet trekken. Ze kunnen het risico niet op zich nemen, financieel, maar ook niet. Ze hebben ook niet de infrastructuur. En ik denk dat in Nederland ook, als je kijkt bij ondernemingen onder de 100 mensen, dat iets van 90% verzekerd is. Oké. Oké, il y a encore une question ici, monsieur. Christian Horemans, bedankt voor de interessante presentaties. Ik heb een vraag voor meneer Koning. Die belangrijke hervormingen in Nederland, hoe reageerden de burgers daarop? De sociale partners, de syndicaten? Wat waren belangrijke maatregelen? Hoe werden die gepercipieerd? Kijk, het probleem speelde echt al 20 jaar of zo. Hè? Dus een hele lange voorgeschiedenis van beleid wat maar niet wilde lukken. En op een gegeven moment was het zo dat miljoen ook letterlijk in beeld kwam. Dus iedereen was het erover eens dat niet mocht gebeuren. En op dat moment was het ook zo dat in de Sociaal-Economische Raad, dus een van de belangrijkste platformen die wij hebben voor de werkgevers en werknemers, dat die het gevoel hadden van als we hier niet iets gaan regelen, dan zijn we de komende 10 jaar als SER gewoon niet meer relevant. En dat is toen dus ook gelukt. Er zijn ook wel wat slimme trucs toegepast door niet te specifiek te worden, bijvoorbeeld over aandoeningen die niet meer meegenomen zouden worden of hoe streng iets dan zou worden. Dus wat er toen werd verteld was, we streven op een instroomcijfer van zoveel. We gaan dat bereiken, hoe dan ook. Maar we zeggen nog niet hoe. Want als ze dat gezegd hadden, dan weet ik niet of het gelukt was. Oké. Ik zeg dat er achteraan in de zaal ook nog ergens een hand omhoog ging. En hier vooraan ook nog eentje. Ja. Oei, de microfoon is pas ver. Oké. Hello? Yeah. Hi, I'm Pedro. I work in Brussels at Zerendart. My big question is, we talk a lot about incapacity and we talk a lot about reactivating people. My experience is that we have a lot of people in Brussels that they're not actually to reactivate, but actually to activate. About 60% of my patients have not worked 6 years in their life. It doesn't matter how old they are. My question is this my paradigm? Is this Brussels? Or is this something that reflects on other countries also? This is my big question. Okay. Mr. Prinz? Well, I think whatever problems you're facing, you can be sure that other countries are facing the same problems. Belgium is not unique in any ways in this sense. And of course, I think that makes disability policy so difficult because you have these groups which are usually different. And if you have been away from the labor market for such a long time, either altogether or maybe a little bit in and out here and there, it is a very different task from someone who has been in a career for 30 years and has some disability issues, and you talk about retention for that person, right? This is two totally different pairs of shoes. And of course, your task is much more difficult. And you will need to involve other services because that person most likely has all kinds of needs from the social system, from the health side, from the employment side, from the skills side. It will probably require interventions at all these ends at the same time, and also with much poorer chances of success in the long run. Right? Is it typical for a big city? I think that is probably true. But you also see huge regional differences as well, not just rural, urban. You also see, actually, even in that sense, right? This large difference in this country between the two big regions. We see this in a lot of countries that there is massive regional differences. To do with very much to do with the
health and soundness of the labor market. Oké. Heeft in Nederland ook regionale verschillen of tussen stad en platteland of echt zeer hoofdstedelijke functies en andere plekken gevonden? Nou ja, voor zover dat... ik denk dat dat eerder in de bijstand speelt. Dus voor langdurige werkloosheid dan in Arbeidsongeschiktheid, ja. 20 jaar terug had je dit soort problemen ook. En dat was ook een van de redenen dat de regeling zo groot was. Oké. Ik zeg hier vooraan ook nog een vraag. Ik stel voor dat we hier de laatste vraag stellen, want het is even koffiepauze, meneer. Ja, ik heb nog een vraag voor Pierre Konings. Wat is je inschatting van de impact van die maatregelen naar de Nederlandse bedrijven toe? Van de verzuimverzekering en de grote responsabilisering voor de arbeidsongeschiktheid op de Nederlandse economie en de competitiviteit van de Nederlandse economie? Ja, dit is wel een interessante vraag. Ja, want ik denk dat het werkgevers minder heeft belemmerd dan je misschien zou verwachten. Ik denk wel dat het in het begin heeft bijgedragen aan iets meer flexcontracten. Maar later is dat ook zijn er ook meer verantwoordelijkheden voorbij gekomen. En wat ook een bijproduct zou kunnen zijn, is dat wij veel zelfstandigen hebben. Dus als jij echt dit soort problemen wil ontwijken, of de verplichtingen, dan is dat de manier. Ja, dus dan krijg je schijnzelfstandigheid bijvoorbeeld. Oké. Ja, encore een derde question, monsieur. Sorry, I really want to ask this question. So thank you for the international perspective. I think it's very interesting and complementary to what we're doing. I have actually one question that is more for Mr. Prinz, but you're free to answer as well. You mentioned do's and don'ts or lessons, generally speaking. Can you cross this with your knowledge of the Belgian system and what you've heard today? And saying, what are your key points towards policymakers in Belgium? So where are we on the right track and where are we not on the right track? And the minister is gone, so don't worry, you can speak freely. Well, to start with, I was actually quite impressed by the minister and what he said. So if, in that sense, I feel like you have a real opportunity. Make sure you keep that minister for longer, whatever that means for the election. I think I did say probably the most important for Belgium is early intervention. So in that sense, we're talking to the right group here. Clearly, this is where the largest difference can be made. So it's not only for Belgium, but this is where we see where real impact can be achieved, where investment is really worth it. And in that case, in working with employers as well. And in providing early intervention programs to employers in your own interest. Because if you don't provide those, eventually you will have much higher costs. So in that sense, if you find a way to reach employers early on, that would be great. Okay. The minister has the intention to stay, but also like Netherlands, we have elections in June. So that's the point. Voor in Nederland dan? Ja, nou ja, ik denk, toen ik de toespraak hoorde, dacht ik, ja, er worden een hoop dingen verteld die je graag zou willen dat er zou gebeuren. Maar ik denk dat het toch ook wel helpt om werkgevers dan, of sommige partijen toch echt iets meer belang er nog bij te geven dat het ook gaat gebeuren. Dit is ook wat wij in Nederland in de jaren 90 heel vaak zagen. Dan als we met z'n allen 120 gaan rijden, dan komt het wel goed. En ik tel tot 10 en we gaan dat doen. Maar op een of andere manier kwam het er maar steeds niet van. En ik hoor nog steeds heel veel regels en ideeën. Maar nog niet precies waarom iedereen dat dan zo precies zou gaan doen. Dat is het gevoel. Maar goed, het is makkelijk vanaf de zijkant. Maar, ja. Maar het is altijd heel boeiend om die internationale blik te hebben. En daarvoor heel erg dank, meneer Prinz, meneer Koning. Dank je wel.